Baaniriza nnyo ku NTV ku lunaku luno olwa Sunday ennaku z'omwezi 8 omwezi tukyali mu gwa 7. Nze Farida Nakazibwene NTV ku Saawa Emu. Obubenje ku nguudo bukyagenda mu maaso n'okutirimbula abantu. Olw'eggulo lwa leero abantu 4 bafiiriddewo, abalala bangi ne balumizibwa bya nsusso mu bitundu by'e Masindi. Akabenje kano kigambibwa nti kavudde ku kuvugisa kimama. Tulina ebifaananyi ebyo okuva e Masindi naye sooka ofune emitwe emikulu nabyo tubikuwe mu bujjuvu. Akabenje Masindi base gudde, bana bafiiriddewo, bangi bagendedde ku bisago. Abajjaasi ba Kongo abajjanjabirwa ekisolo bakirojja, abasajja babakeesezza emmundu. Embeera y'eddwaliro ly'e Bududa yenyamizza minisita, emyezi kati babala 3 nga tebalina mazzi. Dakiika ziri 2 eziyise ku Saawa Emu nkwaniriza nate. Abantu 4 bafiiriddewo mu Bulaga n'abalala bangi ne bafuna ebisago. Baasi ya Link ebadde eva e Kampala ng'edda e Masindi bw'egudde. Baasi eno egudde mu kifo ekiyitibwa Kirasa, kilomita 1 okuva mu town y'e Masindi. Baasi eno eremeredde omugoba waayo ku ssaawa 7:30 n'ekuba akagulumu oba hamp neyeefuula, bangi ne balumizibwa. Ono omu ku bantu abalumiziddwa oluvannyuma lw'okugwa badde batambulira bwegudde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masindi. Baasi ya kampuni ya Link yegudde oluvannyuma lw'okuba akatunumba mu kabuga Kirasa okulinaana ne tawuni y'e Masindi. Pikipiki eno okubadde abantu abasatu nga bonna ba mu maka gamu be bamu ku bantu abafiidde oluvannyuma lwa baasi okubagwira. So ng'owokuna afiidde mu kabenje kano abadde musaayi muto kyokka ng'onabadde mu baasi egudde. Nyo kwirika hali nyarora wondi kurora just half yo mukono gomuntu nyagamba guno mukono kagukusana goma maresho guli gugufu kaba kugamba nibu kugenda kurora nyarora nenfuka nirebyo nkanyo byembo ina hala motoka hali. Abantu abawerako abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro Masindi okujjanjabwa. Yakawufu okujjawo baasi eno egudde akyagenda mu maaso era nga n'ebimotoka biweetiye biyambako. Abasawo mu ddwaliro ekisolo balaze obweraliikirivu ku muwendo gw'abasirikale b'amagye ga Democratic Republic of Congo abakyekulumula okuyingira Uganda okufuna obujjanjabi olw'ebisago bye bafuna mu kulwanagana okw'amaanyi n'abayeekera ba M23. Abasirikale balumiziddwa bya nsusso era nga abasinga obungi beetaaga kulongoosebwa. Ate bo abagoba ba mmotoka ezitambuza ebyamaguzi okuyingira Congo nabo okulwanagana kuno bakwekokkola lwabwe anti bakwamidde ku nsalo ekisolo nga batya okukwatibwa wakati mu kulwanagana. Okusinziira ku basirikale ba gavumenti efuga Congo bafunye ebisago mu bitundu ebitali bimu bwe babadde bagezaako okwanukula amasasi g'abayeekera. Okulwanagana kuno kwatandika okuva ku Lwokuna ekiro ekyawaliriza abasirikale ba Congo abasoba mu 600 okuddukira mu Uganda. Wakati wanipiga risasi nilianguka, sasa niko naumia hii mkono yote, mifupa yote ya umu ishavunjika. Wabula n'embeera mu ddwaliro ekisolo gye bali kati okufunira obujjanjabi si ennungi anti ebyokulya byakkekwa era nga abalwadde basiibirira bikajjo. Kyokka bo abasawo mu ddwaliro lino bagamba nti bali mu kukola butaweera okulaba nga abalwadde bassuuka. Bategeezezza nti abasinga obungi mu kiseera kino bamaze okukolebwako kyokka nga wakyaliwo abo bakyalina okulongoosebwa. Some of them have been taken to theatre and operated. Their bullets have been removed. Others got seriously cut wounds. So we are doing daily dressing. Olutalo wakati wa gavumenti ya Joseph Kabila n'abayeekera ba M23 terukomye kukulumya abantu wabula n'ebyenfuna bisanyaladde. Abagoba b'ebidduka birukulunana mu kiseera kino batunula biriroliro oluvannyuma lwa motoka zaabwe okugaanibwa okuyingira Congo. They just removed the truck from Congo to Uganda, but now we don't know how they will be assisted to get their permits, passports, license. We are here just stranded.
Documents zote walikuwa washachukua kwanza kufanyia kazi, lakini baadaye mambo ikaharibika, bado wana vitu vyetu wamezuia kule. Motoka zino zitambuza ebyamaguzi okuva e Mombasa mu Kenya okudda e Kinshasa mu DR Congo era nga waliwo okutya nti ebyamaguzi byabwe byandiyonooneka. Bo abayekera bakyeyongera mu maaso okulumba ebitundu bya Congo era nga ne wetwogerera akabuga k'e Rutshuru abayekera nako bakeddiza. NTV ku Saawa Emu. Emyaka gigenda mu 3 bukyanga abantu abaawona ettaka eryabumbulukuka e Buduuda mu 2010 batwalibwa e Kiryandongo. Abantu bano bayise mu kusoomoozebwa kwa njawulo mu kaweefube w'okutandika obulamu obujja. Endwadde zitawanya nnyo abantu bano era ab'ebyobulamu batunnyonnyodde engeri gye bakwasaganyizaamu obulamu buno wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Abantu bano bakungaanidde ku ddwaliro ly'e Panyadole Health Center 2 abasingawo balwadde ba musujja yadde nga waliwo n'ab'endwadde endala abazze okujjanjabibwa. Ab'ebyobulamu bagamba nti ekizibu ekisinga obunene mu kitundu kino be basawo abatono oluvannyuma lwa bannaabwe abalala okubijjamu ente olw'embeera embi omuli ebikozesebwa okubanga byakekwa ssaako n'okutindigganga engendo empanvu. Perhaps according to the government setting up of the health center 2, the staff we are supposed to be 9, including the porters and askari, as well as the health assistant. But at the moment, currently, we are only 3 on the ground. Omusujja ekika kya typhoid gwe gumu ku ndwadde ezisinga okutawaanya abantu bano era nga kirowoozebwa nti gwandibanga guva ku mazzi amakyafu ge banywa. Many of these people come with the water related diseases like diarrhea, we find others with dysentery, but because we don't test for typhoid yet, so we assume they may be having typhoid because eddwaliro lino teririna musawo akola ku bakyala ba mbuto oluvannyuma lwe yaliwo okulekulira nga kati eyeetaaga okuzaala alina okutambula mayiro ezisoba mu 15 okutuuka wali eddwaliro eddala. At the beginning we had a midwife. She used to do antenatal here, except the delivery was not done there because there was no house. We could not stay here. You come from that, you work here, you go back. So that was the big, even the equipments. Delivery equipments were not there. Kyo ekyeddagala tebali bubyera nga abasawo bagamba nti kati bagenzi bakirinnya ku nfeete ng'abalwadde tebakyalijjula nga bwe gwali edda. Dini Lubowa Sava, NTV ku Saawa Emu. Webale nnyo Dini Lubowa Sava. Mu buufu bwe bumu, Minisita omubeezi w'ebyobulamu Richard Nduhura yennyamidde olw'embeera embi eddwaliro ly'e Buduuda gye lirimu. Eddwaliro lino kati emyezi libala 3 Miramba nga teririna mazzi. Lino ly'eddwaliro omuddusi w'abantu ababa bakubiddwa ettaka eritera okuyiigulukuka mu kitundu kino wetwogerera nga n'amasannyalaze tebalina. Lino eddwaliro ly'e Buduuda lijjanjabamu abantu abagudde ku buzibu naddala buli ttaka lirimbulukuka mu kitundu kino. Ekinnaku eddwaliro lino lirina ebizibu bingi omuli ebbula ly'amasannyalaze kati okumala omwezi mulamba ebitanda n'emifaliso bikaddiye era nga abasawo bagamba nti bakolera mu bugubi obutagambika. Mu ddwaliro lino era mwe mbadde mujjanjabirwa n'abalwadde ba kolera atatera kuva mu kitundu kino era nga n'abalwadde abakasembayo okujjanjabibwa be baba baava mu bitundu ettaka gye lyabumbulukuka. Abakulira eddwaliro lino babuulidde minisita olukunkumuli lw'ebizibu omumbadde n'ekyobutaba na ntambula emala ng'emmotoka gye balina ey'ambulance yakwama dda. The challenges are understaffing, limited finance, inadequate transport, feeding of patients and health workers. There is no electricity at the CTC and no latrine at the CTC. Obula ekisinza okutabula minisita Richard Nduhura ky'ekyokubanga eddwaliro lino limaze emyezi 3 nga terina mazzi. I'm going to intervene personally and make sure that the money is found at least for water. I know you are talking about innovation, you are talking about the completion of the DHO's office. Those can wait, but for water, no. We must have the water. Babakunga bavunaanyizibwa ku by'okugaba eddagala aba National Medical Stores bategeeza nti eddagala weeriri naye ng'obunafu buva mu ngeri eddagala gye lisabibwamu amalwaliro ku ntandika y'omwaka. Bano baliko ebintu byebawaddeyo naddala okulwanyisa ekirwadde kya kolera eri abakosa okumbuluka kw'ettaka nga mubaddemu ebirongoosa amazzi, obutima bw'ensiri, ebidomola ssaako gambuuts. Minisita wamu n'abakungu abalala ku minisita w'ebyobulamu batuuseko n'ababumbulukuka ettaka okulaba engeri y'okuyiikula ettaka lino mwafiira abantu gye kukwatiddwamu.
NTV ku Saawa Emu eddakiika ziri 11 eziyiseeko. Tovaawo katummulemu katono ddala bwe tukomawo kitundu kyakubiri era bino bye bimu ku bikirimu. Mama Fiina atabukidde abasawo b'ekinnansi ab'ekikwangala akutte basatu. Emmumbu eyamba etya omukazi ow'olubuto tosubwa nazzikuno. This is NTV. Nakukola ntya mwami ekitanda byebuli nakugamba kisebo ekinakukyusa endowooza. Once a Blue 3 member, now a solo artist, Cinderella Sanyu is in her late 20s and was born and raised in Bale district in eastern Uganda to the late Mr. Muyonjo and Mrs. Angela Muyonjo on the 28th of August 1985. She has 4 sisters and 2 brothers. She started singing when she was 6 in church and in school. She, however, first came into the limelight in 2000 at the age of 15 after the Coca-Cola Popstar events where, together with Jackie and Lillian, they were given long-time music contracts. For a period of roughly 7 years, Cindy was part of the Blue 3, and during this time, the group achieved a lot, including Palm Awards, Kisima nominations, and MTV nominations. Time alone, we tell everything I'm in. What we got is something we should live to tell. Baby, take my hand, let me through the trench. Meant for us to trip. So let me make a sweet, Cinderella Sanyu, a Ugandan R&B dancehall singer and songwriter, is usually referred to as Cindy, which is her stage name. Her debut solo album, Ayocha Yocha, is still topping charts all over East Africa, with hits like Mbikoye and Nawewe, One and Only, Total Satisfaction, and now Party. Hey, you give me total satisfaction. You give me total satisfaction. Cindy has won 3 national awards for her solo work and other 3 awards as a member of Blue 3. As a young girl, Cindy never got a chance to sing in her school choir because she was tiny. So her musical talents were nurtured in church and at home by her mother. Cindy has performed on stage with Akon, Biniman, the King of Dancehall, and P-Square, recently being crowned the Diva of the Year. Hey, hey, hey. Can you feel the heat? It's burning up. Baby boy is rocking me world. He been doing it so good. Now me losing me mind. The way that it's talking, walking, moving, checking, laughing, man, it's getting to me. I try and get over. She also Muli ku NTV eddakiika ziri 15 eziyise ku Saawa Emu. NTV ku Saawa Emu. Mawulire amalala, ekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi ki Uganda n'eddagala lyayo ekikulemberwa Sylvia Namutebi bangi ku mwaka zaako erya Mama Fiina kiriko ekikwekweto kye kikoze okufuuza abasawo ab'ekicupuli. Ekikwekweto kino gye kiggweredde nga waliwo abakwatiddwa mu bitundu by'e Nalukolongo. Ekikwekweto kino kyakoleddwa mu ggombolola y'e Rubaga mu bitundu by'e Nalukolongo ne Busega mwe bakwatidde abasawo ababadde berimbise mu mulimu guno nga tebalina bisaanyizo bibakkiriza. Olunaku lw'eggulo poliisi nga yeegasseeko n'abakulembeze b'ekibiina kya Uganda n'eddagala lyayo baafuuzizza ebitundu bino okukakana nga Kigozi Muhammad, Sylvia Nalwanga ne Antonio Gita be bakwatiddwa.
atono tubuzabuza omanyima ano mu kitogo oli walunda walimbi amayembe twayo yampangira amayembe twayo eri mu kakona ati gwani amanya ntoniyo gita ntoniyo gita yadde ng'abalala basuba mu 10 bamazeemu omusubi ne beesoga ekitoogo nga tebalina gakwatibwa. Omukazi ono yakwatiddwa ng'akommonta emmindi, ebigambo byamuweddeko era kye yasazeewo kwe kwekwata ku Maama Fiina n'amunyweza olw'okutya kwe yabaddemu. Nankulu w'ekibiina kino ekya Uganda n'eddagala lyayo agamba nti tebagenda kukkiriza musawo yenna kwerimbika mulimu guno nga talina bisaanyizo. Olwaleero bw'oba olina abaana bwe bati abato n'olaba obusabo ng'obwo obuliraanyeewo, kitegeeza omuntu ayinza okubeera mu mbeera embi n'emukozesa ekitali ki, eyinza okubba omwana wo ne bamutunda oba mukole ekikyamu, kubanga buno obusawo bwe batadde wano si busawo bulambulukufu nti bye bakola bitegeerekeka. Mu be baafuuzizza mwabaddemu n'abanywi b'enjaga abaasangiddwa nga bagifuuweetera mu bitundu bino mwe baasanze abasawo bano. Bo kati abaakwatiddwa baakuvunaanibwa omusango gw'okweyita kye batali ssaako n'okunyweranga enjaga mu mmindi. Ebikwekweta eby'engeri eno bikyeyongera mu maaso. NTV ku Saawa Emu. Ennaku zino abantu bwe balwala baddukira mu malwaliro gye beekebejjebwa ne baweebwa eddagala mu ngeri ly'amakerenda oba empiso. Edda ennyo ebintu bino tebyaliwo era abasinga bakozesanga ddagala lya kinnansi. Amakerenda gakozesebwa ennaku zino nago gakolebwa okuva mu miti egy'enjawulo ne galongoosebwa okutuuka ku mutindo. Kino nno kitegeeza nti eddagala erikozesebwa kati lyakozesebwanga nedda era tekyewuunyisa nti wadde ensi egenze ekula wakyaliyo abettanira eddagala ly'ekinnansi. Kati katulambulule ku nsonga eno ng'essira tulitadde ku mumbwa Nazzikuno. Kizibu naddala mu Baganda okusanga omukazi ow'olubuto atanywa mumbwa. Abamu bagiyoya ng'ebintu ebirala b'embuto bye bayoya, naye okusinga emumbwa ddagala nnyo eri omukyala n'omwana gw'alina munda. Naye waliwo ebuuza lwaki banywa mumbwa eno. Anti ebbumba lyomu lisikiriza eriyo n'abakyala babeera embuto ne bali ebbumba eryo lyo lisikiriza era ne bw'olisira owulira ng'onywa ekintu ekikola ki ekitali kibi gy'oli era owulira nga liwoomerera. Mulimu omukyala afuna olubuto era n'asesema n'azuzuula n'awandula naye ye emmumbwa bw'oba oginywa era ng'erinnya lyayo nti si byakusaaga gwe mulimu gwekola. Kala okuzaala byo byawo Katonda ayinza okuzaala naye aba afaanana bubi oluusi atukula oluusi n'atamanya oluusi n'alongoosebwa ngate amagumba ge gaali badde magazi n'atafuna kaso. Mu malwaliro abakazi ab'embuto gye bagenda okunywa eddagala baweebwa amakerenda agabazaamu omusaayi kubanga bagwetaaga naddala mu kiseera eky'okuzaala. Eddagala lino era lirina n'engeri gye liziyiza abaana munda okufuna obuzibu. Abakola emumbwa bagamba nti ebikola ebiteekebwa mu makerenda ago nabo babikozesa. N'aleeta akanzironziro n'assaamu omugenda kiro gwe bayita omutambula kiro, n'aleeta entale y'eddongo, n'aleeta kayayaana, n'aleeta omuyonza, n'aleeta omutaamataama oba gwe bayita omuliga. Eddagala eritateekeddwa kubula mu mmumbwa baliyita nti amagere g'enkoko. Amagere g'enkoko tegatta mwana waagwo ng'era bw'owulira. Wadde abali mu ddwaliro era bakuga nti eddagala balijja mu miti oba mu bibala. Kyokka ate naffe tuddira emiti egyo n'ebibala ne tubiteeka mu mmumbwa ezo okusobola okukola kiri ng'ate kyo kya buwangwa. Ng'oggyako ekyokutangira ebirwadde ebimu omukazi yakafuna olubuto, emmumbwa era eyamba abakyala okumenya bayanguyirwe kusabayo okuzaala. Omuntu bw'aba amenya kiba kitegeeza nti atuuse emyezi 8 egya waggulu. Kale eddagala erimenya liba mu mmumbwa yaalyo yokka. Naye ng'okusinga yo nkozesa omuddo gwe bayita ntudde buleku. N'ennyongerezaako n'ebikola ebirala ebitasobozesa muntu kubeera nti ate oba bw'aba asituka agogonoka biwumbawumba ate ne bimenya kale n'abeera ng'asobola okuzaala obulungi omwana we.
Nebo bonywedde mu mbere ogenda mu ddwaliro ne bakuyamba. Neera ne bobeera mu ddwaliro oluusi omwana tebamukusikamu busisi era gwe weefaako n'okola ki? N'omuzaala. Nze bwe mba mpumba emmumbwa yange ngiteekamu akasaana. Sirowooza nti waliwo atayagala kusaana mu bantu. N'olw'ensonga eyo kyenva nkozesa akasaana akennyo ne nkatwala nga nsonga. Era n'omwana ababa banywedde wano emmumbwa nga bazadde abaana baabwe babeera nga bamulembe nnyo era ne babeera nga basaana mu bantu. Ne batasobola kubeera nga bakola ebyamajaane ku buugi. Bw'otunuulira emmumbwa oyinza okulowooza nti ttaka lyokka era abataginywa abamu balowooza nti nkyavu okubasinziira n'okugyenyinyala. Omukyala n'owabula agamba nti ebbumba bagikolamu balirongoosa bulungi n'amazzi ge bakozesa basooka kugafumba. Bw'omala okusima ebbumba n'olireeta awaka. Bw'olireeta awaka n'olirondamu obusubisubi. Tugambe n'eyo wansi wabaayo obusubisubi. Olikwatira omusekuzo n'olisekula n'olirondamu obusubisubi. Kaakati ate n'oleeta eddagala liri ly'onootabula mu mmumbwa eyo mu ttaka eryo oba mu bbumba eryo erinaasobozesa omuntu okubeera ng'awona ekyo ekimuluma. Ate n'endeeta amazzi ge nfumbyeko ku kyoto ne gawola ne ntabulamu eddagala eryo. Kakati n'endeeta ate ne nditabula mu bbumba. Kakati awo ne ndeeta omusekuzo ne ndisekula paka emiti giri nga gifuuse ng'ebbumba. Awo nno ne ndyoka nkola ki? Mpumba emmumbwa eyo. Oba oli awo n'okugisira ku lujja osobola okuginywa nga tokkiriza nti oba ntaddemu ki? Eddagala. Emmumbwa eno teyeyambisa bambuto bokka. Ekozesebwa n'okuvumula ebirwadde ebiranga olubuto oluluma yaawe mu baana abalumiddwa emisota n'ebintu ebirala ntoko. Olw'emigaso egyo amaka agasinga tegaabulangamu mmumbwa n'olugyo kubagisirira. Kyo kiwumbawumba teri atayagala kuwumbibwawumbibwa. Era omuntu bw'aba tawumbiddwawumbiddwa baga nti gundi oyo alinga gwe bataatuuza. Tebaamuwumbawumba oyo talina magezi. Abiri mu ssatu ze ziyise ku Saawa Emu. Weebale nnyo okwekuumira ku NTV. Nate katumulemu katono ddala tovaawo bwe tukomawo byamizannyo. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks split into 2 regions: Bwindi Impenetrable Forest National Park, Mahinga Gorilla National Park in Uganda, Volcanoes National Park in Rwanda, NTV ya ku Saawa Emu n'ebyemizannyo. Nga ebulambala empaka za Olympics zigibweko akawuwo bannayuganda bakoze akasiki ak'empaka zino. Abayizi b'amasomero ag'ekisubi abamaze ebbanga nga batendekebwa mu nteekateeka eya International Inspiration yatandikibwa abategesi b'empaka za Olympics boolesezaawo obukodyo obw'enjawulo mu mizannyo egy'enjawulo. Wadde nga Uganda yayisaamu abazannyi ba muswaba bagenda okwetaba mu mpaka za Olympics omwaka guno, kino tekirobedde bannayuganda kwenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo ez'empaka zino. Abayizi b'amasomero okuli St Mary's Kisubi Boys, St Savio ne St Donazio Sebugwawo be bamu ku bannayuganda abaganyiddwa mu nteekateeka y'okubangula ba musaayi muto mu by'obukulembeze n'okukolera awamu nga bayita mu by'emizannyo mu nteekateeka eyatandikibwawo abategesi b'empaka za Olympics ez'omwaka guno. Abayizi bano bakuŋŋaanidde ku mizannyo gya St Mary's Kisubi
ne bawakanya mu kudduka emisinde okusika omugwa wamu n'okujjuza amacupa ng'ebimu ku bintu bibeeyambisa okubanguka mu by'obukulembeze n'okukolera awamu. Bino byonna obiyiga mu mizannyo kuba baba baagala okuzannya. Bw'ozannya emizannyo ozannya oseka onyumirwa. Kati ffe tulowooza nti olunaku nga luno lutuwa omukisa ogw'amaanyi okulaba nti abaana bayiga ebintu ebyokkola nga babiyisa mu mizannyo ate ne babaako n'ekintu ekirala kye bayinza okuyiga ku bannaabwe kye bayinza okulowooza nti baana bato ddala naye ate nga nabo balina kye bamanyi basobola okuyiga. Enteekateeka eno etalaaza amawanga gonna agazannya emizannyo gy'Olympics eyogerwako ng'ebangudde bamusaayi muto abasukka mu bukadde 12. Are you ready to drink at the table of men? Eddakiika ebula 2 zokka okwera emu n'ekitundu webale nnyo okwekumira ku NTV. Tetugenda kusukawaawo mpozi obaagaliza wiiki ennungi. Farida Nakazibwe musule bulungi era mweraba. This is NTV. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks split into 2 regions: Bwindi Impenetrable Forest National Park, Mahinga Gorilla National Park in Uganda, Volcanoes National Park in Rwanda, and Virunga National Park in the Democratic Republic of Congo. The gorilla is the largest of all living primates and has a robust build with long muscular arms, a massive chest, and broad hands and feet. It has longer and darker hair than other species, allowing it to live and travel at high altitudes where temperatures drop to below 0 degrees Celsius. The gorillas can be identified by nose prints unique to each individual. Male mountain gorillas stand up to an average height of 6 feet and weigh from 400 to 500 pounds, that is 227 kilograms, making them the largest of the great apes. Adult males are called silverbacks because they develop a streak of silver hair on their backs with maturity. The silverback is the leader and the ultimate protector of his band. The mountain gorilla is most active between 6 a.m. and 6 p.m. Most of this time is alternated between foraging, eating, and resting. They are herbivores and consume large amounts of vegetation. Adult males can eat up to 34 kilograms of vegetation a day, while a female can eat as much as 18 kilograms. Females reach breeding age at about 10 years old. They typically bear young every 4 to 5 years, giving birth after a gestation period of 8 to 9 months.
mountain gorilla is generally shy but highly social and lives in relative Nkwaniriza nnyo webale kutwegattako yonna gy'osinzira okulaba. Now, do not think the week was wacky, otherwise this one could even be more wacky. I tell you, mwebale kulaba, mwebale kukola, ekyo kikulu nnyo. Nabagamba nti mu mbeera yonna tuteekwa okukola, tulina okugenda mu maaso. Ne Katonda kyatwagaliza ekyo. Olwaleero ku bench ninaawo omusajja munnabyabufuzi, musajja mwogezi, musajja amanyi okuzanya empiki z'ebyobufuzi mu ngeri ye. Naye olumu bamugobako mu Parliament mu 2005 lwakulemererwa kwogera bya bugagga byalina, ajja tubuulira ekyo bwe kyali. Naye oluvannyuma kooti n'ezuula nti eyamugoba yakikola mu bukyamu. Oluvannyuma n'akomawo mu Parliament era kati ye mubaka wa Lubaga South mu Parliament. Ken Lukyams, nsanyusa okulaba. Kutuwaye. Olinayo erinnya eddala simanyi John Ken Lukyams, the man. The man. Mbadde ndyerabidde. Bw'olyerabira oba oziza gwe nagomola. The man. Kubanga ne mu Bungereza ennaku ezo gwe nali mu Eastern London University. Yes. Era nalisanga ng'ogenze okusomesa baana. Baali bampisa okuwa lecture. Ng'otambula. Federal system. Nalisanga oli mwogezi nnyo wa federal. Yali amaanyi. The man. Yes, waliwo yaŋŋamba nti bw'olifuna omusajja oyo ku bench mubuuze lwaki mu byobufuzi alabika nga entertainer, omuntu wakatemba ayise ebivulu mu byobufuzi. Okubeera mu byobufuzi oba okwenyigira mu byobufuzi si ssematalo. Oyinza n'okugamba nti weegeyaamu neweegezaamu oba osobola, bw'okusanga ng'osobola n'ogenda mu maaso n'okuba empiki. Si byakkakaalukana. Era abantu abasinga obungi abakwata ebyobufuzi mu ngeri ennungi ey'obukkakkamu nga tebalufudde lutalo batera okukola obulungi mu byobufuzi. Naye bannaffe ababitutwala ng'olutalo abamu tebagaana kuva mu bukulembeze. No, mpiki. Waliwo otuuka ng'okubye olukuŋŋaana ng'olwo n'oyogera olulimi simanyi ludica. Then omulundi omulala mu kwekalakaasa ng'oku n'ofubutuka n'oyita emabega w'ebizimbe n'obulira eyo ne bakunoonya nga tolabikako. Si katembo oyo. Buli lw'obeera nga bakutaddeko amaaso abiri waliwo akugoba ng'okimanyi nti osobola okugwa kabenje, olina okwegendereza. Ensonga lwaki abasirikale bwe banjigayanga ennyo eyo enateete nabagambanga nti mbadde nina okwekukumako kubanga kapiteni yasembayo okufa. Kapiteni yasembayo okufa. Kakati ono omusajja Savimbi bamuyiganya mu Jonas Savimbi. Finally ne bamutta. Lutalo mu Angola terwakomawo. Babadde bagamba oyo tumukutte n'emisango bwegiti anira ofuula assembly nze chairman wa IPC. Ebyobufuzi bigenda bitya? Palamenti eri etya? Wali ogivuddemuko n'okomawo kati ey'omwenda tetandise bubi. Tumaze kaakati mwaka mulamba gumu gwokka. Osobola ogigeraageranya ku palamenti ey'omukaaga. Kuba ndowooza twasobola okugoba baminisita bana mu palamenti y'omukaaga. Lack of accountability. Abamu ne begoba bokka. Abalala ate ne bakomawo. Abalala ne bakomawo. Oleye bakivumenti. Naye nze ndowooza nti palamenti y'omwenda ena kyeraze. Kubanga aba government side batusinga mwendo munene nnyo. Naye bw'oba ng'olesa ekiteeso tokireetera ku majority figures. No. Kireetere ku quality, ensonga oziwumbe nga ne constitution togisudde ebbali. Buli ayandibadde akuwakanya ne bw'aba ku NRM side ng'ali mu majority
nga point ogirese n'ogisaamu ekirungo kya constitution ensonyi zeekola zokka mu ye ayandibadde takuwagira n'avaayo ng'akuwagira. Ekintu ekyo nakiraba nnyo mu palamenti ey'omusanvu bwe naleeta amendment ku ttaka ku tteeka ly'ettaka nekirabika ng'ekyokusaaga naye nesinziira awo nematiza abantu bulungi nnyo nti obusuulo buno bwandibadde busalwawo okusinziira ku saizi ya ploti y'ettaka ploti weeri n'obunene bwa ploti eyo oba oliawo ne vali eyinza okuvaawo. Banange balabakanga abagamba abamu nti naye ogenda okukakkana mukulu Seekandi yali sipiika mu biseera ebyo naye nakimatira bulungi ne banne okukyusa mu tteeka eryo kyali kyetaagisa. Pulezidenti okukyusa yakugaana era etteeka ne likomawo mu paalamenti naye okusinziira ku constitution egamba nti singa pulezidenti agaana ne likomawo n'agaana okusayininga ne wayita ennaku 6 eryo lifuuka tteeka era n'ekyo bwe kyali lyafuuka etteeka amendment yange. Kyekimu ku ebyo bye nnenyumirizaamu mu biseera bimaze. Wootabeerera mu paalamenti awo wootabukira ne Faith Monda ebintu byali bitambula bitya? Wentabukira ne Faith Monda waliwo olutalo lunene era webale kumpa mu kisandu ogereko kubanga lweraga mu kooti mu Supreme Court bwe nasinga omusango. Kikulu kiri nti nakyerewamu mu kuwaayo foomu zange naye ng'abakyerewa twalinga 38. Nzijukira abamu ku bakyerewa benkyajjukira waliwo Honorable Mabike, Honorable Kagimu Kiwanuka n'abalala. Naye ebyange ne bikomawo ng'ate nali mmaze okunnyonnyola Oweekitiibwa Faith Monda nti nakyereye nti maama wange yali mulwadde ng'ali mu kkoma eyali alina ebiwandiiko byange ebimu. Nagala nnyo maama wange w'effumbe engagu. Kaakati omutawaana gwava ku kigambo ky'okuba nti nayagala okunaabira mu sipiika mu biseera ebyo munaabira mu maaso. Oyagala mumuggyemu obwesige? Nalina bwino wange ku ssente zino ze bagamba nti nenkulengera ng'omize ebigambo n'ogamba munsaasira. Nabimera. Right. Sijja kgenda wala nnyo kubanga abantu abamu be nandyogeddeko bali mu bifo bya waggulu nnyo. Naye ekyandetera omutawaana kyekyo mu paalamenti era erinnya lyange lye bayita the man lyatandikira awo. Bona ngenda kuleeta Ken Stag lyayagala omwangange Clinton ku mugaati. Kyoyita okwanganga territorial. Kati mu biseera ebyo yes nabagamba nti style gye ngenda okukozesa ya Ken Stag yali aleeta eyakola impeachment attempt mu Senate okujja Clinton mu buyinza. Olutalo lwali oluwanvu ennyo naye neerema nange erinnya eryo bwe lyatandikira. Natandika n'ebbuku mu ddene nnyo ne bantuuma the man up to now. Naye netolola abantu bonna nagenda wa Professor Nsibambi nagenda owa ttiimu lwange Minister of Integrity yes nengenda owa Oweekitiibwa Kadaga nengenda owa Oweekitiibwa kugamba netolola wonna nembibwayo finally nga nze ndowooza byagenda tibyagenda era ne bidda kugendo olw'okuba nali ndi sure nga n'empapula zonna ze najjuza nzirina n'ebyobugagga bye nnina bibalibwa ku ngalo nga sina kye neeralikirira. Awo ekyandibadde kyetaagisa ennyo obanga tribunal tiyaliiwo bandibadde bantwala mu kooti ordinarily banvunaane okusinziira ku tteeka erikwata ku bakulembeze. Yali talina buyinza okusinziira ku leadership code busalawo nti ngobeddwa ye mulamuzi ye poliisi ye prosecutor yakoze byonna okutwaliza wamu. So Supreme Court yakijjayo bulungi ekyo kyavaayo bulungi. Yakijjawo bulungi nnyo oluvannyuma n'ensinga omusango. Naye ekikulu ennyo ekijja okusigala mu bitabo bya Uganda nti bamemba ba paalamenti bonna nabawonya. Kasooka tuyingira paalamenti y'omwenda kumpi luli buli mwezi nga sipiika abagamba bananga atazeeyo empapula ze atazeeyo ebyobugagga bwe atabirage ajja kugobwa
okuba bwe nasinga omusango siwulirangayo sipiika agamba bamemba ba palamenti bajjukiza nti ebyammwe munaabiwaayo ddi. naye nga kituufu okulaga okulangirira mu budde si kyekikulu. Ekikulu kiri nti olangiridde biki. Era si kuteeka fayiro ya mubaka wa palamenti ku sherefu nti ebibyo ebiri awo tubitegedde byebyo. Lwaki tokola scrutiny n'ogamba naye ddala Walusimbi byayogedde byebyo naye ffe nga tumanyi nti ayinayo ne helicopter ngayo teriiko mu declaration n'akeedi ku Kampala Road kyekyandibadde ekikulu. Era naye ba IGG bonna abagenda okuddako bakitegeere challenge eri nti bw'olangirira ebintu bye byolina binoonyerezaako toli supposed kukola under declaration oba over declaration. Oteekwa okwogera amazima gennyini ng'enkukunyi eri mu kkooti. Honorable Ken, bw'ova mu palamenti awo wagivaamu unceremonious, kiki kye wali okola awo? Tewamisinga palamenti, wakola otya? Namisinga palamenti naye nina ekibiina kye bayita Crusade for Environmental Awareness kye mbadde nzirukanya, mbadde emisomo egy'enjawulo ku butonde bw'ensi. Ndina musizi wa bifaananyi by the way. Really? Yeah, I'm a natural painter. Sikulaba nkona brush oba nti olina langi ziizino zikuyiza. Bifaananyi byange birina akasiiga byonna nga babigula yali ndowooza the African yam. Kye naatunze sente ezisukka mu $2,000. Sente nyingi ezo. Yeah, tugenda nja kujja naye ate nga toyinza kukirowooza nti no ndi painter. Nange mbale sikimanyi. Ndi natural painter wakabi nnyo. Omanyi naye ekyo kikola nga hobe kyakunyumirwa kyagala naye nga ate nkinamu obusobozi. Nzijukira bulungi ndowooza ku Olevo gye nasomera ekitovu mu St. Henry's College twali tulwayo eddakiika 15 tusiigira essaawa 3 nga wabula eddakiika 15 na paintinga hibiscus plant gye bayita hibiscus. Nagenda okulaba emabega wonna nga wajjudde abayizi abawera 1,000 batunuulira ggwe nga batunuulira ati maliriza bwe nategeera nti eyo eri yange kuli nyina ekitole mu kusiiga. Abakulembeze bandivudde mu buyinza ne batafuula bukulembeze bintu bya nnono, ngamba buno obukulembeze obutali obwaffe buli obwennono naye buno obweno obwensi endala. Ate tuba tuli awo nga Susan yazze mu palamenti yazze okujjuza gaapu yo. Bw'obanga bakujje mu buyinza obanga waliwo akutambadde ekiro ssaawa 9 weebase Walusimbi omubbi najja akulumbe naturally osobola okukozesa ekisi kyonna okwerwanako in self defense instinct. Era ne bw'okireeta mu court of law naku zino nsoma amateeka ne bw'okireeta mu court of law nga self defense omulamuzi akuwuliriza. Eyo yali self defense. Yali self defense. Nabagamba nti munguddeko bugwi. Right. Nga siweereddwa chance kwenyo yange ye mwana wange ajja okuprojectinga what I am as a man. Senga era yensonga lwaki bannabyafuzi abatutumufu Kennedy family okuvira ddala ku Joseph Kennedy yagenda mu second world war okulwanirira America mu first world war. Genda ku Robert Kennedy, genda ku Edward Kennedy, bonna bazze baprojectinga obuwanguzi bwa mukulu waabwe obwatuusizza kaakati nga bakyali b'amaanyi tekuba musango. Senga tugeze senga omukulu Muhoozi adda mu kifo ky'obwa president mu kise no kyataaki ebya Muhoozi byo birala kubanga n'engeri gye babadde bamukuzaamu kuva ku bwa kapiteeni okutuuka waali birimu amatalagane mangi nnyo. Ekyo kirala nnyo kirina enjawulo n'ekyasuza kyawufu nnyo eri yali natural desire y'abantu nti omusajja akiikiridde Lubaga mu mukwano omuyitirivu ne Malaga mu facing out nti omwana we tugenda mu akalulu okutuguba musango. Ekyo kyali kirala naye bino ebyono birala nnyo. Tugenda koma wotandikirawo tukyagenda maaso ne tuwaye ndi ne Ken Luchamzi mubaka wa Lubaga South mu Parliament.
katugende maaso ne tuwaye Honorable Ken. Ekibiina kya Conservative Party kyekimu ku bibiina ebyogerwako ebikulu wano mu Uganda era kyokulembera. Oli chairman oli president wakyo. President General wakyo. President General. Ennaku ezo twafuna omwami eyajja wano n'atunyumiza nti ye katandika kibiina kino. Ani nanyine kutandika CP wabaddewo enkaayana wakati wamu okumala ekiseera. Era nagamba nti singa mwali mwebuuzizzaako ku bantu mwandibadde mulabuka ku musajja oyo kuba wetwogerera kaakati omusajja oyo agenda akyalira amawulire gonna amatutumufu naye mmwe timwamutegeera eyo yonna mu New Vision mu Monitor naye emisango bukedde misango gyakiyeyita yogezaako kweyita kyatali n'okulebula defamation ewanga ayinayo omusango defamation Owekitibwa Mayanja Nkanga ayinayo omusango defamation Owekitibwa Nsambu ayinayo defamation ye yalowooza nti olw'okuba olumu yali omu ku bantu omukaaga abagezaako okutandikawo ekibiina ekyayitibwanga Uganda Conservative Party bagezaako bugeza era tikyasobola kutambula Obote n'akikola ki n'akijjawo olwakakwate kikyalina nga bwe yajjawo n'ebibiina ebirala mu 1969 ebibiina ebyo byonna bitondeddwawo babisaanyaawo ne babigamba tebiteekeddwa cooperatinga ne balekawo UPC yekka n'olwekyo mukulu Ssekajja musaasira nnyo musajja mukulu nnyo n'emyaka adde ayogera amazima ekibiina kye yagezaako kitandikawo nga kiyitibwa Uganda Conservative Party nga kirubirira ekintu kimu kyokka kyakuzaawo Bwakabaka nga Obote asaanyizaawo alumbi olubiri tikyafuna time kutambuzibwa nekikomaawo mu 1962 nga tannakitandika Nkangi ye yali atandisewo kye bayita United Party oluvannyuma ekyafuuka United National Party UNP simanyi oba wakiwulirako ate mu biseera ebya 66 Owekitiibwa Mayanja Nkangi yali Katikkiro Emengo mu 1908 Owekitiibwa Mayanja Nkangi ne banne Bamulondo Balwanga Babirungi Bakyeyune n'abalala bangi Baseremba Bakato batandikawo ekibiina ekyayitibwa Conservative Party loza mu mwezi gwa 8/1908 ye Conservative Party olwaleero n'abantu abatutumufu ennyo ng'abakatenda apuli mwe baali ye CP olwaleero zino empapula Ssekajja zaleeta sitambudde nazo leero wagambira nti nalabako naawe ng'otaddeko omukono n'enkanji n'abantu abalala nga mugamba weewaawo waliwo CP naye tukkiriza nti omusajja ono yalina lwolo okutandikawo Ssekajja ekibiina kye kyali kyawufu nnyo n'ekya Conservative Party naye bwe twalaba ng'akola amaloboozi mangi mu mwaka gw'2005 ne tugamba nti naawe nga tuzza ebibiina obujja ebibiina byonna byaziba obujja DP yaziba obujja UPC yaziba obujja oluvannyuma lwa referendum naffe ne tumugamba nti naawe erinnya lyo liteekeko ng'omu ku abo abanansangwawo mu okuzibwa obujja okw'ekibiina so singa omutandisi ow'ekibiina kya Conservative Party bino byagamba nti era ndowooza ssebo kimanyi bulungi kojja walusimu nti ebibiina okufaananya erinnya nga liriranaganye si kipya walingawo Ford Asili Ford Kenya ekyo kibeerawo bulijjo ekyaffe ekiki ekyali Uganda Conservative Party ekyaffe Conservative Party era olaba ekyaffe ebigendererwa byaffe ebya Conservative Party mwe muli Obwakabaka Obukama Obugabe Kyabazinga abakulembeze ab'ennono mwe muli okuzaawo n'okwenyumiriza mu buwangwa bwaffe ensibuko yaffe kubeera omukiga si musango kubeera omulango values zaffe mwe muli okulwanirira obwannannyini bw'ettaka njogedde wano nti nakyusa etteeka ly'ettaka olw'okuba ndi wa CP era saasanga buzibu kunnyonnyola obulungi bw'ettaka obulungi ku bwannannyini bw'ettaka
mwe muli okulwanira obutonde bw'ensi, okukonsavinga amateeka amalungi, constitution ennungi, n'okukonsavinga obutonde bw'ensi. Those two. Kyekibiina Walusimbi. Tuyinza really kuconfusinga kintu kiri kirya bwe kiti. Agamba ki? Agamba nti watuuka n'okulemera mu ofiisi y'obwa ssentebe, simanyi n'olemera ne watukana aga nti omusajja yeetaaga kuyamba. Kompyuta z'ekibiina n'ozisitula yagamba nti olw'okuba nalondebwa mu Desemba wa 2025 banna abalondebwa mu bifo bino oluvannyuma be basaanye okubeera mu ofiisi n'atakimanya nti bwe tujja nga tujjuza ebifo ebitali mu bantu tubeera ne common goal eya delegates conference era ffenna tuviirako lumu. Ekyo takitegeera. N'olwekyo ekibiina kya Conservative Party si kyekyokka ekiruddewo okuteekawo delegates conference. Kiki ekirwisa? Ebintu bingi ebirwisa. Toyinza kumala gagamba nti kakati nze Walusimbi, nze Secretary General nangiridde nteekewo delegates conference. No. Delegates conference bwannannyini bwa NEC esalawo gwe neekusindika oyite. National Executive Webali, NEC. Yes. Ekintu ekirala wateekwa okubeerawo ssente ezinaaliisa abantu ba delegates. Ekintu ekirala abantu ebitundu ebyenjawulo branches zammwe ziteekwa okumatira nti zizizza obujja. Tikikuyamba kuteekawo delegates conference ezo eronde NEC nga naye abantu beerondamu bali off the course. Kitegeeza financial implications. Tibalina mandate y'abantu. Yes. Naye tusuubira nti ebyo byonna ngo bitadde wabbali nti omwaka guno ogwa 2012 tujja kuba tumaze okuteekawo wegunaggwerako nga tutaddewo delegates conference. Sebo ye delegates conference nange nze nyini nga president general w'ekibiina sina buyinza kusalawo nti erina kubeerawo nkya. Erina okuyita mu mitendero constitution kyegamba eya Conservative Party. Mukulu Sekajja oyogedde ku bya kompyuta byonna. Mukulu Sekajja ebigambo ebyo njagala mbirondoole bulungi kubanga sina kindi baloyazi bange bajja bikozesa bamutwale mu kooti. Nze gwolaba wano neenyumirizanga lukyamusi. Sirina nnyo naye ekibiina kyange ndowooza okumala emyaka nga 2 egiise mbadde nkitonera kinene. Kasente kenfuna konna nkawaayo nga sinaba nakufuuka na president wa kibiina kya byabufuzi. Twasharinganga shillings 10,000 mu ekitibwa Mayanja Nkange tusobola okubeezaawo ekibiina kyaffe 10,000 mwaka kyogwo mu gy'ekinaana eyo. N'olwekyo tuwulira bulungi ng'ekibiina kyaffe kigenze mu maaso naye nga kisigazza principle okukakasa kati ekyabaddewo ennaku ezo. Omukulu omu twamugoba ku bwa Secretary General sijja mwogera tikyetaagisa naye ng'ensonda nga yetusinzirako enkulu yagaana okulaga accountability ku ssente za mirundi ng'ena. NEC nemunabira mu maaso ba life members nebona munabira mu maaso ate ejjo ly'abalamu ennaku ezo nga tuwulira mbwalonze Kayondo yaba yesimbawo ku bya East African Parliament. First of all okulonda omuntu yesimbawo lwaki abeera omu bandibadde chance ejja bonna ne besimbawo abaagala. Ekyokubiri NEC mu constitution ya Conservative Party yeyina obuyinza okukakasa omuntu ng'oyo. Yeoyo eyamuteekawo tayinza ate kugamba nti yamukakasa. Yensonga lwaki ennaku ezo nange nagamba no sijja kukkiriza bintu bino. Nengenda mu parliament nengenda mu parliament. Tumaze okutegeeza parliament nti oyo omuntu si waffe muntu wa NRM temuntu sibaako ne bagaana okukitegeera. Bwe tugenda ku parliament munda mwennyini empulira nga bamusoma nti oyo yakikiridde CP tinaye lukyamuzi ye president nenyimirira gundi speaker nanyima chance okwogera olwasooka olwaddirira nga bamaze okuwa neŋŋamba point of procedure emirundi 3 n'agaana. Ekirungi ekyakuba speaker nawe okutegeera nti siri mutene ba clerk speaker n'abalagira ne bagaana. Awe nayogera ebigambo bibiri ekisookera ddala nti parliament tesobola kukakaatika ku CP muntu atali waayo wa kibiina kirala. Nekisembayo neŋŋamba nti NRM tetukakaatikako muntu we
enakakasa nekwata amafayiro nekandagga naye nga ababaka ba palamenti bonna balabika bampagidde era bagaana okuwa omuntu oyo akalulu okutuukiriza kyebaali bapanze nga kokasi ya NRA. Okyali mu charge ya Conservative Party, are you in charge? Nze president nerero nva mu lukiiko. Tobanga wasigaza tobanga wasigaza ati nze njogedde ekyo ate gwe gwosinga bali abaali bakoze announcement ku parliament. Nkiikirira ekibiina kya Conservative Party mu parliament. Nze president w'ekibiina nzekka atuula mu parliament. Kyali kizibu nnyo okwogera ku kibiina kyange sipiika n'aŋŋaana okwogera era nekandagga nenva mu buyinza mu kitiibwa ekyamuwendo nga ndaze principle ey'ekibiina kya Conservative Party. Walebaddeko mu kibiina ekirala before sibeeranga mu kibiina kirala okujjako nali ng'egenya kubeera mu kabaka yekka bakufuna wa member. Kewayi weberera wayina emyaka okwefuga twefuga mmeka? Nkaaga mu ebiri naye n'emyaka wakati w'omwenda n'ekkumi awo. Naye nga weegomba abantu bano ababiri mu neegomba nnyo abantu benjagala mmenye olw'okuba nti taata wange yali wa byabufuzi nnyo be bamu ku baatandikawo Masaka Growers Cooperative Union Yokaana Lukyamuzi yasiba n'ekirevu nga kabaka bamuŋŋangusiza kutuuka nga akomyewo mbasomako nnyo ne Sylvester Ziryawulamu yali mwami wa kyalo n'olwekyo nzaalibwa bakungu okimanyi ekyo naye nga mbawerekera nnyo mu Laaleesi emu ku Laale eyali amaanyi ennyo gye naakalaba era nga sijja kuddayo kugiraba yakubwa ow'ekitiibwa omugenzi Benedicto Kiwanuka ng'akyalennyinga Francis Walugembe yali meeya wa Masaka n'amugamba nti gwe twakuwa ne kaadi yaffe ate kaakati n'okyuka naye wiiki emu yokka ng'azze mu kabaka yekka ng'avudde mu DP bwe baali bagamba mu wiiki emu yokka Francis Walugembe n'akuba public rally ku kisaawe kya golf e Masaka n'endaba abantu nga balinga mu Nyera abaali abakabaka yekka mu byafaayo byange nga ndi ku nsi Walusimbi kibiina kya byabufuzi kyali kibadde mu bantu bangi nga kabaka yekka era mu byafaayo byosomye obulungi kabaka yekka baali bamutwala n'embaale agulewo branch bote ng'alabye olusegende lwa mayiro nambe ya kabaka yekka n'agamba timugenda Masaka tebabakubyemu simanyi nti ya gaasi yaliwo
Hello, is this Jennifer? I'm calling you from Fast Goods Clearing Agency. Yes, I wanted to let you know that your container will be arriving today. Yes, madam. Hey, and in case a client comes in, tell them to sit and wait for me. Okay. I'll be back in a few minutes. No, it's fine. Your office is just in good hands, madam. The impala is a medium-sized graceful antelope found in southern Africa to the northern limits of East Africa. In Uganda, they can only be found in Lake Mburo National Park. With its reddish-brown body, the impala is very similar to the kobe, but are differentiated by the black strip which runs along the middle of the lower back to the tail. Their slender lioness-shaped horns are found only in males. The impala weighs up to 80 kilograms with a shoulder height of 75 to 95 centimeters or 2.5 to 3.5 feet. Unlike other antelopes, impalas have large brush-like tufts of long coarse black hair that cover a scent gland located just above the heel on each hind leg. Its remarkable lips are the most well-known feature of the impala's movement. Impalas inhabit grassland and woodland edges, usually very close by water. They feed on young shoots during the wet season and herbs and shrubs during the dry season and drink daily. The male impala are very territorial animals and fiercely guard their territory from challenging males through horn duels. They stand with erect posture, rub scent from face glands and make dung heaps to mark their territory. The females form herds of up to 50 or more and wander in and out of the male territories. If they start to leave the territory, the male tries to herd them back into the center.
Bachelor males are allowed to remain in the male territories by the dominant male only if they ignore the females. But occasionally you will catch sight of one lone male impala which keeps close to the female herd and waits for an opportunity when the dominant male is preoccupied to mate with any of the females. The female impala reaches sexual maturity at 1 year and the male at 1.5. Gestation period is 6 to 7 months. In East Africa, young impalas are born all year round, but birth peaks usually coincide with the rains. The young are suckled for 4 to 6 months. The males will not be mature enough to hold a territory until they're 5 or 6 years old. Impala have a lifespan of 12 years. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks split into 2 regions: Bwindi Impenetrable Forest National Park, Mahinga Gorilla National Park in Uganda, Volcanoes National Park in Rwanda, and Virunga National Park in the Democratic Republic of Congo. The gorilla is the largest of all living primates and has a robust build with long muscular arms, a massive chest, and broad hands and feet. It has longer and darker hair than other species, allowing it to live and This is NTV. This is NTV. Democratic Republic of Congo and bring us the capture of Ruchuru town, a strategic location in eastern DRC. A very good evening to you. I am Rachel Arinitu and a warm welcome to Sunday's NTV Weekend Edition, this 8th day of July 2012. Here are our main headlines tonight. M23 rebel commander Kano Sultan Makenga exclusively tells NTV they are ready to overthrow Kabila's government if a substantial agreement is not reached. On this week's political feature, I'm also told to bring you why MPs think that the former ministers that have been mentioned in the ID project should be brought to book, including the permanent secretary of the Internal Affairs. Join me, Sam Mpoza, for the story about how the London 2012 Olympic Games have influenced the lives of the young people here in Uganda.
Once again, welcome to NTV Weekend Edition. So tonight, the strategic town of Rutshuru, about 100 kilometers from Bunagana, has also fallen into the hands of M23 rebels led by Sultan Makenga. In an exclusive interview with NTV, Sultan asserted that the choice relies in the hands of President Kabira's government, which is left with two options, either to negotiate a peace deal or continue to fight. Sultan also alleged that Bosco Ntaganda is in the hands of the Congolese government and that M23 are operating alone. The Congolese locals have still not yet all returned home, but M23 rebels are trying to restore hope in all areas they captured that all is fine. NTV's Sudhir Biaruhanga and cameraman Godfrey Badevie have sent this exclusive report from inside the rebel-held territory. It is day 4 of fierce fighting between M23 rebels and Congo government soldiers. Bunagana remains in the hands of the rebels, and today another strategic town of Rutshuru has been captured after a tough battle between M23 rebels and thousands of government troops. Rutshuru is one of the major strongholds of the Congolese army that left about 50 of their commanders captured by the rebels. Jeshi ya serikali tunaimaliza imekufa, hawana tena nguvu ya kupigana. Ndio raia sasa naye atatia haki zake mbele. So far, the areas in the hands of the rebels include Bunagana, Murambi, Chengerero, Gako, Bweza and Busanza among others. Na ingine imekimbia, haina morali ya kupigana. NTV today in an exclusive interview spoke with M23 rebel commander Colonel Sultan Makenga for the first time since they split from the Congolese government 1.5 years ago. I posed him the question as to why they are continuing to advance through Congo. So, unajua adui akiwa karibu yako kila mara na kusumbua, tulitaka tusukume adui mbali zaidi ili tuweze kukaa raia wakae kwa amani. Yani bombs za adui kila mara zinaumiza raia. This gate to Chengerero was yesterday in the hands of the rebels, and it is the checkpoint for everyone and every vehicle that crosses to Congo en route to Rutshuru. The residents fled the places, but they are slowly returning home. The soldiers who are paying allegiance to the sitting government of Congo took off to the other side, that is Rutshuru, about 13 kilometers from here. We continue towards Rutshuru, checking on most of the bases that were occupied by the Congolese army. For any sovereign country, it is not easy for the lean forces to surrender without trying to defend themselves against the enemy. Some choose to die while others withdraw, giving the enemy a leeway. This is the bridge in Rankuba which government troops that crossed to Uganda claimed had been broken by the rebels, and it is the reason 500 of them fled to Uganda due to lack of human support from the Congo. Yeshimu makubaliano yetu. Siku itaheshimu na waza shida zikiwa malizika. About 50 meters from the bridge are some of the 37 shells which government forces used against M23, who were based in the rugged hills. This kind of gun is particularly dangerous as it leaves many civilian casualties if the enemy is hiding within the community. But government troops took off with the gun and were later overpowered from Rutshuru. But where is the man Bosco Ntaganda, which is alleged started this rebel group? Bosco yana convention zake na government. Rais Kabila alikubali kumprotect. Sisi hatuko na General Bosco na tutakuwa naye. The rebels say they are increasingly energized every day as they advance in this huge country, which they say has been betrayed by their own government. But if peace talks between the rebels and the government was to take place, who should head these talks? Tunaomba Mheshimiwa Mkapa, Mheshimiwa Obasanjo na wengine wote wanaohusika na kurudisha amani katika ulimwengu wakuje waambie serikali ya Kinshasa irudi kwenye meza ya mazungumzo. According to the sources, today the Congo government tried to bombard the rebels for about 10 minutes but flew back due to the immense rebel fire. It is alleged that 3 planes were hit before the capture of Bunagana border last week. For now, the rebels' eyes remain firmly focused on the ball, and that they are ready to overthrow the current government if a substantial agreement is not reached. Sudhir Biaruhanga, NTV, Bunagana.
Meanwhile, across the border here in Uganda, the repercussions of the rebel clashes are being felt both in terms of injured soldiers and for a convoy of trucks that have literally ground to a halt. For medical staff at Kisoro Hospital, they are attempting to cope with the ever-increasing numbers of DR Congo soldiers being rushed to the hospital after being injured in the ongoing rebel clashes. Several government soldiers sustained major gunshot injuries and are now undergoing treatment. Also, truck drivers are stranded after the rebel takeover of the Congolese side of Bunagana, situated on the Uganda and Congo border. Many trucks carrying goods from Mombasa heading to Kinshasa are now packed at the Ugandan side with nowhere to go. So Julius Senkandwa reports. As a result of the Thursday night fighting between Congolese government soldiers and M23 rebels, these are some of the casualties receiving treatment at Kisoro Hospital. The M23 rebels managed to overpower government forces, forcing over 600 DRC government troops to escape into Uganda through the Bunagana border at Kisoro. According to some of the victims, they sustained major injuries as a result of fire exchange. Wakati wanipiga risasi nilianguka, sasa niko na hii mkono yote, mifupa yote ya umo ishavunjika. The medical team here say they are doing all they can to get them out of danger, with a sizable number of Congolese men in uniform already worked on. Some of them have been taken to theater and operated. Their bullets have been removed. Others got seriously cut wounds. So we are doing daily dressing. And for these trucks, despite having cleared by the Congolese Revenue Authority, many remain packed on the Ugandan side as the drivers fear for their lives. The trucks were coming from Mombasa to Kinshasa. However, with uncertainty on when security might be restored, the traders worry that their goods in transit could get spoiled, according to these Kenyan truck drivers. They just removed the truck from Congo to Uganda. But now we don't know how they will be assisted to get their permits, passports, license. We are here just stranded. Documents zote walikuwa washachukua kwanza kufanyia kazi, lakini baadaye mambo ikaharibika, bado wana vitu vyetu wamezuia kule. Fighting between government and rebel forces is still going on, with more people fleeing the battle towns. Next tonight, 4 people have been killed following a road accident after a bus belonging to Link Company lost control and rammed into a family of 3 on a motorcycle, killing them immediately. Now, a young boy traveling on the bus also lost his life in the fatal accident. The tragedy happened near Masindi town earlier today, with many other passengers on the Link bus injured and others being treated in various hospitals in the area. Meanwhile, in a separate accident along Lira Kamdin Highway, today 1 person has been killed in a fatal accident. This crane and bulldozer are struggling to place this Link bus upright after it fell off the road after hitting a speed hump earlier today in Masindi town. This motorcycle that was shattered following the impact of the collision between it and the bus was carrying a family of 3 who were from the garden. They all lost their lives on the spot. The family of 3 died, as well as 1 passenger who was a young boy on the bus. Many other injuries were reported and the injured are being treated in hospital tonight. Meanwhile, 1 person has died in Lira after he was hit by a car, which then sped off, and police are still carrying out investigations. Vehicle which was coming from toward from Kwanaloro, which has knocked him on the road. And where is the vehicle? We didn't see the vehicle. Well, it's on this issue that we engage you tonight in our NTV Weekend Poll, and tonight we are asking what can be done to reduce the number of fatal accidents on Uganda's roads. I repeat, what can be done to reduce the number of fatal accidents on Uganda's roads? To have your say, text your comment to 8778. Remember to leave your name and where you are texting from. We will be reading some of your comments during and at the very end of tonight's newscast. Now, moving on, the NRM party is facing legal action over alleged irregularities during the elections of members of the East African Legislative Assembly. A lawsuit has been filed at the High Court against the NRM party.
A law firm is representing one of the former Yala candidates, Jeremiah Kamulali, who alleges that ex-officials from the party participated in the elections, a move which is contractually to the NRM constitution. Under the constitution, it stipulates that no ex-official is allowed to vote and that special interest groups were not represented. However, NRM Electoral Commissioner Elijah Mushemeza rubbished this, noting that the claims are baseless. In 2006, the Kenyan government was forced to nullify their East African elections after one Professor Anyonga Nyong petitioned to the East African Parliament. The elections of the East African Legislative Assembly may be over and the speaker already in place, but this may not be the end of the road. This is because of the lawsuit that has been filed in the High Court against the NRM party. The law firm is representing one of the former contestants, Jeremiah Kamulali, who argues that ex-officials voted contrary to the NRM constitution. Honorable Hakana Rugunda, with due respect, in actually, the hitherto or the de facto chairman of the NRM Electoral Commission is Dr. Hakana Rugunda. He went ahead and voted. Honorable James Mutende, the husband to Wanyoto, who wanted to contest like me, also went ahead and voted. Among others, we never knew. They could even have gathered the whole community outside. You are here, even people from the Swiss came and voted. But we identified those ex-officials because they are people who can easily be traced. If you want to confirm, this is the photo. Confirm it from here. I have a recording, I have a video of what transpired in everything. The NRM constitution states that, for avoidance of doubt, any person participating in any organ of the NRM as an observer or ex-official shall have no right to vote. Another argument is that special interest groups were not represented in the election process and that the elections were carried out in the night and not advertised. The elections were not properly carried out because interest groups, just like we are asking, and the East African Court of Justice annulled. The case is set to be heard in the High Court by Justice Elizabeth Musoke by August. We have applied for certificate of urgency to ensure that this case is heard very fast, because this is a matter that touches on our diplomatic relations, that touches on our big party which we love, and actually, therefore Kamara will fight within the party through the legal means they put in place to ensure that justice is given to the 75% of this nation who are the youth who have always fought for and whom will always die fighting for. It remains to be seen whether this group will succeed, looking at the fact that the speaker is already from Uganda and with the NRM muscle that is behind to back it up. The Ministry of Health has promised to boost the health facilities and increase the drug supplies in Bududa following the recent cholera cases in the area following the fatal landslide 2 weeks ago. This follows an inspection of the landslide scene to make an assessment on the cholera outbreak in the area that has claimed 117 deaths since March. Craig Kadoda reports. These patients are some of the many that flock Bududa Hospital on a daily basis in order to receive treatment. But because of the lack of proper beds and ever-increasing numbers of patients, they have to share beds as they wait to receive treatment. This comes amidst a shortage of medical staff to treat the patients. This is among the many problems that the hospital is facing, which has prevented it from delivering better quality services to the public, especially the cholera patients. The general hospital has only one ambulance and no other vehicle to meet the transport needs for the hospital. There is a need for a second ambulance and another vehicle. Now, government has promised to come in and change the situation by providing drugs through the national medical stores in order
procurement plan, but for one reason or the other, they are not available at the time you order for them. We usually accept those emergency orders and we respond to them. Because of a lack of medical staff in the area, government has also proposed a solution for this as well. The Ministry of Health started on an initiative of deploying contract staff to the districts which requested. And especially with regard to cadres of staff that I don't know whether I should call them sensitive, but who have been very difficult for the districts to attract and retain. The hospital that does not have fully functioning water or electricity supply, as well as a serious lack of other essential facilities, will be boosted soon in order to deliver and improve the standards of the health services for the local communities. Now we'll take a short break. There's still so much more ahead on NTV Weekend Edition, and here's what you can expect. In tonight's Health Focus, we examine the disparity between an ever-expanding population and the health sector struggling to keep pace. And we examine Parliament's inquiry report into the ID project scandal in this week's political feature. NTV Weekend Edition continues after this break. See you shortly. This is NTV. Zebras belong to the horse family and are best known for their distinctive white and black stripes, with each zebra having its own unique pattern of stripes, just like fingerprints. There are 3 species of zebra: the plain zebra, gravy zebra, and the mountain zebra. Zebras generally stand from 4 to 5 feet at the shoulder and weigh around 300 kilograms. The largest species, gravy zebra, can weigh up to 450 kilograms. Zebras can be found in a variety of habitats, such as grasslands, savannas, woodlands, thorny scrublands, mountains, and coastal hills. When the group is alarmed, it takes to flight with Welcome back to NTV Weekend Edition. Now remember that in this evening's NTV Weekend poll, we are asking what can be done to reduce the number of fatal accidents on Uganda's roads. That question is, what can be done to reduce the number of fatal accidents on Uganda's roads? If you'd like to have your say and contribute to our question, text your comment to 8778. Remember to leave your name and where you are texting from. I'll quickly read out a few of your responses right now. Moses in Fort Portal saying we need to put speed traps along all major highways and fines should be more stringent. And someone here who didn't leave a name also seems to agree with Moses. Actually, you're called Yasin in Kampala, saying those bus drivers always don't respect other road users, and you advise that government should resume speed governor devices and they should be put in the buses. To be specific. Well, thank you so much for your responses. Keep them coming. The number is 8778. I'll be reading a few more at the very end of this newscast.
Now, with 1.2 million babies being born in Uganda each year, many resources have to be in place to welcome this addition. However, this is not the case in the health sector, where some of the health centers NTV has visited are struggling to cope with swelling patient numbers. Worse still is that half of the country's population is below 18 years, with no quality in terms of education and basic necessities. So they continue to produce children, yet the country still struggles to provide family planning methods. Now, in some areas, home delivery has increased as there are very few nearby health centers, and the ones that are there are very congested and have low staff numbers. In tonight's Health Focus, we examine the disparity between an ever-expanding population and the health sector struggling to keep pace. Each with their ailment, as early as 6 a.m., they come to Panyadoli Hills Health Center too and sit, even when they know that the in-charge may turn up 2 to 4 hours later. At 9 a.m., he comes, ending their wait. Because you have to look for water, sometimes you don't get. Semi Drileba is an enrolled nurse at this health center, and on days that he does not get a boda or motorcycle transport, he walks a distance which takes him 2 to 3 hours. Other people could not tolerate that. They first started by absenting themselves. But you have so many pregnant people. So they always find that because we don't have a midwife, and then Panyadoli Health Center is very far. Sometimes we tell them to go for antenatal, but then when the labor comes abruptly, we find some of them delivery in their homes. So this one has now made the home delivery to increase even. The Minister of Health says that there is a challenge in distribution of health workers. Not because we are totally deficient of health workers, but because of our recruitment policies. And there are some innovations which we had neglected, which we are visiting. Regardless, the patients need treatment at the only health center nearest to them. Because of the uncared for bushes, most people have malaria. There is also shortage of water, which has increased water-related diseases like diarrhea. Simply a case of many people using a few resources, according to the Ministry of Health. The existing populace is aiding this with a high rate of births. You find that somebody having, let me say, 4 kids, and the spacing may even be just a year. Our dream of becoming a middle-income country by 2020 or 2022 has to be supported greatly by our intervention, like limiting the number of children through a normal process of improving on the birth spacing. Because the number increases when the space is small. Every year, if you are pregnant and another year you are breastfeeding, you are liable of getting about 12 and so children. A highly populated area with high quality in terms of education has minimal chances of diseases and need for reproductive health services. Here we over-interact with the environment, we over-interact with soil, therefore acquire a lot of wild germs, some of them coming out of poor deposition of wastes, and then we are prone to diseases. That's why we have a lot of outbreaks. And all these people end up at health centers, which are not well equipped to handle a population which increases through an explosion each year by over 1 million people. At Mpigi Hospital, some health workers told us that they are overwhelmed with patient numbers, yet they are few. Some people go home without service. For example, Semi tells his patients to come the next day. You work until you get annoyed. Our institutions are overattended. There is some overconsumption. Sometimes people don't need to come there. A small headache because of exhaustion, flu, and if you like 20 people have flu, all of them will come to an institution. And sometimes you don't give them medicine. You tell them go and take some water, and this one is going to go. Yeah, but they will be in that service area, and then they create a sense of overpopulation in those centers. With half of Uganda's population being youth below 18 in their reproductive years, some with no basic education, it is no surprise that the population is ever on the increase. And the reason is simple. If you are educated, by the time you go through universities, you will avoid being a child mother.
Only 3 in 10 of Uganda's women use some form of contraception. The unmet need for family planning is at about 40%. No wonder the population increase is not easy to tame. Within 5 years, we are targeting to reduce that demand to about 10%. And that will improve on the fertility rate. Currently, according to the 2011 preliminary Uganda Demographic Health Survey results, Uganda's total fertility rate is at 6 children per woman throughout her reproductive years. If the total fertility rate were to be reduced, Uganda may end up having less frequent need of health services. The population will be qualitative and more productive enough to sustain itself. Florence Nalimba, NTV. Now, following the report that was tabled in Parliament last week over the mismanagement of the ID project, 3 former cabinet ministers and high-level technical officials of government have been implicated in the mismanagement of the National Identity Card project. The National ID scandal led to the mismanagement of over 200 billion shillings. Now, analysts argue that the report that was tabled before the won't deter them from pushing forward. There is no way Ugandans can contribute towards the ID project when part of the money has been misused by particular individuals. Now, members of parliament from both the opposition and the ruling party argue that the ministers should be accountable to the police and be brought to book, and also the permanent secretary, Dr. Stephen Kargoda, has not been spared either. By this week, in fact, we are going to give him an ultimatum of this week. If he does not resign, then as members of parliament, we are going to mobilize ourselves not to pass the budget of Ministry of Internal Affairs, because we have given executive an ultimatum of 1 week to interdict the PS Ministry of Internal Affairs. An account for the misused money, or else they take action. Ever since the National ID project took effect in 2004, only 400 identity cards have been procured, but only to high-profile Ugandans. Government signed a contract with a German company, Molbach, worth 64 million euros. Due to the delay into the implementation of the project, Parliament directed the Defence and Internal Affairs Committee of Parliament to probe the award of the contract to Molbach. The personnel, the officers, both political and technical, who have been named in the report, according to their levels of responsibility, Uganda was now paying a default rate of 11.5 million shillings per month, but if we had applied the normal interest rate, or what is normally called the Euro bank offered rate, the Euro bank offered rate at that time was 0.371%. The report, however, exonerates former Finance Minister Saida Bumba and Bank of Uganda from any wrongdoing.
This is coming at a time when government is proposing cost sharing to print IDs for Ugandans, a move that has drawn mixed reactions from the public. We want government to provide free IDs to its population like other countries. You have so much to do with your money. Please do not spend even a coin, not even 100 shillings, on supporting the ID project. Maurice Ochol, NTV. Well, in order to expound on these issues, Martin Rito, MP for Madioko, joins me here in the studio tonight. A very warm welcome to you, Honorable. Very well, thank you. Well, to begin with, what fundamentally went wrong with the ID project? Several matters went. The issue of strategy, planning, and implementation largely to the technocrats. All right. Now, in him advising on Mulabu, what ideally the technocrats should have done a lot of due diligence on this company. But they failed to do that. Okay. In the process of failing to do that, they did not put this process to the test of other competitors. All right. So it was an issue of maybe miscommunication between, the president and the company. I don't think it could be a miscommunication. I think it was just a case of... It was misunderstood. Inefficiency. 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 Okay, so looking forward, what lessons do you think can be learned from what went wrong? Well, as I said earlier on, the president is the chief executive of this country, and he sets the vision for this country. Now, when he sets the vision for this country, then this is passed over to the technocrats. And so the technocrats really ideally should go into greater details to try to analyze and understand what the president has said. But in this case, for one reason or another, personal, whatever, negligence, it's very difficult to understand. They failed to do that. And in the process, because they failed to do that, they left out companies with a very solid track record that should have been dealt with, or at least they should have been given the opportunity to compete with Malabo. With Malabo, yeah. Yes. So what do you make of the ID report, the ID project report? You see, the ID project itself, the report is spot on, the conclusions are okay, but to me what I think really happened was, this was a very raw project. It was not well construed. There was no project study done. There was no planning done. There was no funding for operationalization. We brought equipment worth 64 million euro. These equipment are lying in Entebbe, gathering dust, depreciating, of no value to the citizens. So I think the project itself is not something that we can now leave, because we have already put in a lot of money. Now, ideally, I think what we have to do is we have to try to bring in some competent people, and we have to revisit this project. The mood in Parliament this week was rather unrelenting, with some MPs suggesting that these people, the implicated people, need to be arrested and brought to book. Do you think that's the best way to handle this issue? Well, you see, we have now had a catalogue of events where this country is losing billions, actually not running to trillions of shillings. And our constitution is very clear. Our constitution stipulates that whether you're in office or not, when you cause a financial loss to this, failure to
Honourable. I have been speaking to Martin Drito, MP for Madioko, and now moving on. Smart investors usually use a simple approach to personal investments that deliver them growth by way of asset allocation. Now, experts advise that this supports you in spreading your investment portfolio among different types of assets, such as in furniture, land, houses, machinery, and equipment, among others. Many economies within the region, and Uganda in particular, are still struggling to adjust to stability by way of however meager their earnings are, since it acts as the buffer going forward. Acquire assets that they can use to improve themselves. Assets like motorcycles and asset acquisition services, assets like vehicles, assets like rice hulling machines, and how they can be. Then, depending on what you are targeting, you might be targeting a house which house you might need to save for 5 years. Let's now take a short break. I'll be right back with the very latest in sport. This is NTV. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks split into 2 regions: Bwindi Impenetrable Forest National Park, Mahinga Gorilla National Park in Uganda, Volcanoes National Park in Rwanda, and Virunga National Park in the Democratic Republic of Congo. The gorilla is the largest of all living primates and has a robust build with long muscular arms, a massive chest, and broad hands and feet. It has longer and darker hair than other species, allowing it to live and travel at high altitudes where temperatures drop to below 0 degrees Celsius. The gorillas can be identified by nose prints unique to each individual. Male mountain gorillas stand up to an average height of 6 feet and weigh from 400 to 500 pounds, that is 227 kilograms. Welcome to NTV Weekend Sport. Now, Ugandan students under the London 2012 Olympic Games International Inspirations Project have held a National Olympic
The International Inspiration Program was introduced by the London 2012 Olympic Games organizers as a worldwide social responsibility project to promote leadership skills and teamwork among the young people through the vehicle of sports. Less than 1 month after the official opening of the Games, the beneficiaries of International Inspiration in Uganda gathered at St. Mary's School Kisubi and took part in a number of sports activities in what they called the Games Mean Festival. We expect that if we can use sport and work with these young sports leaders, we can enable them realize some life-changing skills like teamwork, ability to solve problems. It has given us a challenge because if we don't have such challenges and events when we are still young, we may fail to plan and learn how to organize and be time and cost effective in future for the various events. So from here we know what to do in the shortest time possible so that we can achieve our set targets. Presiding over the function, the Director British Council in Uganda commended the achievements of International Inspiration in the area of talent development. So I think we're getting there. The intention is very much about the organisation of sports in schools. And I think in working with the Ministry of Education and Sport here, we've been working very closely with the Commissioner and his colleagues, and our contribution has been around some of that training and skills development within schools particularly. A total of 12 million young people worldwide were targeted by the project. Sam Poza, NTV Sport. Now, Gulu District emerged victors of the inaugural Boa and Oti Memorial Tournament after playing to a goalless draw, beating Oyam on a penalty shootout in the final played in Lira. Excelling teams were awarded cash prizes by FUFA President Lawrence Mulindwa, who urged the officials to identify and nurture potential future talent, as Moses Akena reports. Gulu and Oyam districts made the final of the first edition of Oboa and Oti Memorial Tournament in highly anticipated game, and a renewal of the rivalry matched the expectations. The two sides made several attempts at each other's goal, but none managed to score, forcing the game to end goalless in normal time. The game was, however, stopped for about 5 minutes, and anti-riot police called in to calm the situation after assistant referee Lee Okelo was hit by a stone from disgruntled fans. The penalty shootout at Gulu proving more superior as they converted 4 against Oyam's 3. Both captains, Dan Oboa of Oyam and Dennis Okulu of Gulu, missed their chances as Gulu became the first winners of the competition's top prize. Dennis Oboa is remembered as one of the lead strikers who guided Uganda Cranes to the 1978 African Cup of Nations final, and also served as president of the Federation of Uganda Football Associations. David Oti, who also coached the Uganda Cranes, is remembered as one of the greatest coaches the country has seen. This cup will give us a very good moment to revive and identify the talents in this great region, which for years has been a landmark in the history of Ugandan football. Former teammates of Oboa and Oti received medals from FUFA President Lawrence Mulindwa. What it has only to do is to ensure that we get more coaches, we train coaches in schools, in communities. We shall not go wrong because I've already seen the techniques are there. We only need to push to achieve whatever we want. Gulu walked away with 2 million shillings and a trophy. Moses Akena, NTV Sports, Uganda Technical College, Lira. Now on the international scene, Roger Federer has this evening overcome Andy Murray to win the men's Wimbledon singles title and reclaim the world #1 ranking. Meanwhile, Mark Webber has beaten Ferrari's Fernando Alonso in a close battle to win the British Grand Prix. These and more stories coming up in our international sports wrap. For Murray. Andy Murray's bid to win Wimbledon was ended by Roger Federer as the Swiss claimed a record equaling 7th and 17th Grand Slam title. Murray was aiming to become the first British man since Fred Perry in 1936 to lift a major trophy. Federer won 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 on center court to match the mark set by Pete Sampras and reclaim the world #1 ranking. A tearful Murray has now lost all 4 of his Grand Slam finals. In Formula 1, Red Bull's Mark Webber beat Ferrari's Fernando Alonso in a close battle to win the British Grand Prix. Alonso led much of the race from pole position, but Webber benefited from a different tyre strategy to chase the Spaniard down after the final pit stops. Red Bull Sebastian Vettel took third ahead of Ferrari's Felipe Massa. McLaren's Lewis Hamilton struggled to 8th and teammate Jenson Button 10th.
In golf, bogeys on the final 2 holes saw Ian Potter drop out of contention as German Marcel Sim won the French Open. Sim carded 4 under, 1 clear of Italian Francisco Marino, who made a stunning 64 in the final round. Potter's poor finish meant a tie for 4th with fellow Englishman David Lynn and David Howell on 5 under. And that winds up NTV Sport for tonight. Do stay with us. Your comments for NTV Weekend Poll this evening are coming up next. Are you ready to drink at the table of men? In Star Profile today, we look at IJ's other half, Irene Namubiru. She had her education at Mitiana Senior Secondary School, Bugema Adventist, after which she continued to Namasagali College, where she did a lot of singing. During her senior 4 VAC, she met Ragadi, expressing her ambitions to sing. She did an audition and joined the Homies, which consisted of Ragadi, DJ Messi and Irene. Altogether, the trio released their first single, Bamusa Kata. Irene had her first concert on the 17th September 1995, and that was her first time to hit the entertainment headlines in the local papers. At this point, she decided to do music professionally and earn money from it. But at the same time, she also knew that she had to continue with her education. When she was done with school, she joined a We have Liz K saying zero tolerance. There should be life imprisonment for guilty reckless drivers. And someone here from Bulisa saying government should deploy more and more traffic officers, and if possible, they should set to get the officer your opinions, your views. We do appreciate you taking part in NTV Weekend Poll. And that concludes NTV Weekend Edition for tonight. NTV Tonight will return tomorrow. Keep it right here with NTV. I am Rachel Arinitwe, wishing you a very good night and a great week ahead. This is NTV. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks split into 2 regions: Bwindi Impenetrable Forest National Park, Mahinga Gorilla National Park in Uganda, Volcanoes National Park in Rwanda,
and Virunga National Park in the Democratic Republic of Congo. The gorilla is the largest of all living primates and has a robust build with long muscular arms, a massive chest, and broad hands and feet. It has longer and darker hair than other species, allowing it to live and travel at high altitudes where temperatures drop to below 0 degrees Celsius. The gorillas can be identified by nose prints unique to each individual. Male mountain gorillas stand up to an average height of 6 feet and weigh from 400 to 500 pounds, that is 227 kilograms, making them the largest of the great apes. Adult males are called silverbacks because they develop a streak of silver hair on their backs with maturity. The silverback is the leader and the ultimate protector of his band. The mountain gorilla is most active between 6 a.m. and 6 p.m. Most of this time is alternated between foraging, eating, and resting. They are herbivores and consume large amounts of vegetation. Adult males can eat up to 34 kilograms of vegetation a day, while a female can eat as much as 18 kilograms. Females reach breeding age at about 10 years old. They typically bear young every 4 to 5 years, giving birth after a gestation period of 8 to 9 months. The mountain gorilla is generally shy but highly social and lives in relatively stable, cohesive groups of up to 35 individuals. These groups are made up of one silverback, 1 or 2 blackbacks, a few mature female juveniles, and infants.